Shri Gurubhyo Namaha. Friends from the press, we have the director and the representative of the GEM group and my students who have worked so hard for this performance. I would first like to welcome you not only to my institute, but this is also my home. This is the center where all the creative pursuits are happening. So முதல்ல நாங்க ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் நடந்தது. இந்த பிரஸ் மீட்டை ஹோட்டலில் வச்சுக்கவா இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் வச்சுக்கும் போது we thought it is better that I share this very, very sacred space with the members of the press. And this is the first time that we are doing it. Welcome once again. My last production, Maya Ravan, was considered a commercial success. And I'd like to thank the press for that, because you all played a great role in the success and the shows that went, the coverage and stuff like that. So thank you once again. And let me just give you a small brief on why I am doing Krishna. Krishna is a dialogue drama where we have used some classical, folk and film dances to make up of the production. Krishna idoru isai நாட்டிய சித்திரம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உபதேசித்த தத்துவங்களை மிக எளிமையாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க ஒரு முயற்சி. இதில் கர்நாடக சங்கீதம் மட்டுமல்லாமல் தமிழ் மற்றும் ஹிந்தி, மலையாளம் திரைப்பட பாடல்கள் கொண்டு அமைத்திருக்கிறோம். திரைப்பட பாடல்கள் ஏன் என்றால் why not? இதன் மூலமாக கிருஷ்ணனோட வாழ்க்கை பகுதிகளை உணர்ச்சிமயமாக சொல்ல முடியும் என நான் நம்புகிறேன். Some of the lesser known stories are also touched upon. That is, things that we have not heard of so much, because his lifetime is spread over some 100 years. Right from the birth of Krishna, we have touched upon the known stories, the hits, as well as some of the other characters that were in his life, as well as Krishna's role in the Mahabharata. I can only say at this point is that though we have worked relentlessly for almost 1 year, every day was a celebration. கிருஷ்ணாவிற்கு ஆங்கிலத்தில் பல பிரபல நடிகர்கள் பின்னணி குரல் அளித்திருக்கிறார்கள். தென் இந்தியா கலைஞர் சூர்யா, சூப்பர் ஸ்டார் சூர்யாவும் இந்த முயற்சியில் பங்கு பெற்றார் என்றால் அவருக்கும் நம் கலாச்சாரத்தின் மீது இருக்கும் ஆர்வத்தையும் ஈடுபாட்டையும் காட்டுகிறது. யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இப்படிப்பட்ட ஆர்வம் வரவேற்கத்தக்கது. This is like a creative chakra. It's not that all these really top actors have to do this, but it's just that we are all in the process of reinventing ourselves. We've been trained in classical. I have also done films, but the thing is, why should we not experiment? So that is why we are all doing this thing. And for somebody like Surya to, he's a really busy artist. For him to say, Sarima, na vandu idu try pandren, so humble. And then to come and say this in English. And he's done a fabulous job according to me. He has given the voiceover of Arjunan in the Gita-upatesham. Some of the other actors, some of the best actresses in our time today: Shobana Asmi, Nandita Das, Konkona Sen. Konkona Sen is a voiceover of Radha, Shobana Asmi is Gandhari, and Nandita Das is Draupadi. Adu illama ennoda friends Prabhu as Bhiman and Radhika as Devaki. So it's all a merry mishmash of both artists from north, south, so on and so forth. இப்போ நம்ம இது இங்கிலீஷில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் சேர்ந்த மாதிரியே இது தமிழ் டப்பிங்கும் மலையாளம் டப்பிங்கும் we are trying to do it, and it will take me another 7 months for the Tamil version to come out. இந்த நிகழ்ச்சி கிருஷ்ணரின் பிறந்த நாளான ஜன்மாஷ்டமி அன்று 22 சென்னையில் மியூசிக் அகாடமியில் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரும். நாங்கள் 8 மாதமா அந்த டேட் 22ஆம் தேதி ஆகஸ்டுக்காக 8 மாசமா நாங்க we have worked for that, only so that we deliver on Janmashtami. And it's a very, very, very exciting thing for me
to do this on that particular day. எங்களுடைய மெயின் ஸ்பான்சர் ஜெம் குரூப்பின் பக்க பலமின்றி இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திருக்க முடியாது. They have strongly and silently supporting us for the last 8 months. ஸ்பான்சர்னு சொன்னால் அதோட ஒரு டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் சில ப்ரோக்ராமில் வரும். அது ஒன்றும் இல்லாமல் அவங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் இது வந்து மெயின் ஸ்பான்சராக வந்துட்டு they were so motivated by see இது வந்து ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூல், இதில் வந்து ஒரு 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. So it is a working constantly of the younger generation. நாங்கள் மட்டும் பேர் எடுத்து பண்ணிட்டு போகிறதில்ல. In fact, I am doing it only for the students. What I do is classical Bharatanatyam. But to get everybody from all sections involved, we are doing these kind of different programs. So whatever it is, kids like film music. So supposing example, we are doing in part of Krishna, we are doing the Krishna Vadam, the Kamsa Vadam. We are using the music of Dhoom, and it was only an experiment, but at the end of it, the rasa was so incredible because all the kids were so much into it. This is a language that they understand also very well. So here we are with Krishna, and I hope you all can get to come for the show, and I hope you enjoy the show. We have our other sponsors, CPCL, Chennai Petroleum, Nalli, we have Videocon, then we have Radio Mirchi, then we have Satyam Cinemas, and we have The Hindu as a media partner. Then we have Savera today as hospitality. So that's it, ladies and gentlemen. Welcome again. And if you have any direct questions, you're most welcome to ask me. So we have the supporters. I'd like to thank Mr. Lakshman Shruti for again strongly supporting me in this venture. It is only creative people who are with me. So I'd like to thank them once again. And இப்போ வந்து ரெண்டாவது ஷோ வந்து இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் 23ஆம் தேதி at the same place. So அதோட tickets is we can sell it at Landmark and Nuts and Spices. We'll send you the ticket details later. We have the same Sahridaya is what is called. So we are here and இதில் வந்து சேம் ஹைட்டாக இருக்கணும்னு இல்லை, சேம் ஏஜாக இருக்கணும்னு இல்லை. இட் இஸ் ஸ்பேனிங் ஹிஸ் ஓன் லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ எவ்ரி சைல்ட் ஹூ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் will be able to play a part in it. Of course, you have to be interested, you have to be talented in it. So this is the genesis for me to keep on getting something creative in order to sustain the interest of the students. This is how I think. And what was the other question number 2? How is it relevant? I don't think anything needs to be relevant when you talk about a creative pursuit. It needn't be relevant. Nothing, I mean, I still say that when you do something creative, there is no logic in having it either having a message or it having relevance. But what we have done in the production is, we are showing Krishna, the man, and his philosophy, and maybe how his thoughts have influenced maybe us as a country. Because he is the deliverer of the Bhagavad Gita. So this is what I've done. And in a 2.5 hour production, again, it's very difficult to span the entire thing. Where we've tried very, very hard for that. Both from the scripting and from the working at it. You're looking at her. It's about 60 artists who are involved. 60 youngsters who are involved. And we don't have any great magic or we don't have any great settings or things like that. We've given more time in the train. This is a different thing. Now they're beginning to learn acting also. They're learning acting, they're learning to sing. And then the other thing is, a very important thing is, that when great actors lend their voices, the children have so much of responsibility to actually deliver. So here there is, you are marrying a great generation of actors with a very, very young coming up. So it is motivating both ways, both for the actors. Let me insist, none of them have actually charged me, barring a few. None of the actors have charged me. And I don't know all of them personally also. The reason that they are doing it is also so they can reinvent themselves. Idella idu vyathyasama irukke, paakalame, pannalame. Then when they get into it, they get so motivated. Then I tell them, பாருங்க குழந்தைங்கலாம் இருக்க போறாங்க, they'll all be doing it. So அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சௌரியமா பண்ணி கொடுங்கன்னா, we are able to motivate them. That's all. It's like a creative chakra.
It's my interpretation, but it can't be without the books. It can't be without my grandmother telling me about Krishna. It can't be without my Vadyar telling me about Krishna. It can't be without the television giving me episodes about Krishna. It can't be without me having my own interpretation. Having been inside arts for so long, I'm expected to have my own interpretation. With this, I hope all over, with your support. That's a very good question, but I don't only take the role of Krishna. So I'm there throughout. I don't rest my poor legs even for a moment. I'm there throughout, right from the beginning. நான் வேறு வேஷம்லாம் போட்டுட்ருக்கேம்மா, அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன கிருஷ்ணனா போடும்போது நான் தாயாரா பண்ணலாம் இல்லையா, ஒரு இடம் விடலை, எல்லாத்துலேயும் இருக்கேன். I want to talk about the other roles. I'm doing Yashoda and also I'm doing Krishna. I don't have time to do anything else. I'm told to change from a woman to a man. So I need at least 3 minutes for that. So there's a lot of these kind of technical things that we are doing. As I said, we've had a lot of fun in our work, lot of pain, lot of tears, கஷ்டமாகவும் இருக்கும். பிகாஸ் ஏன்னா சில்ட்ரனை வந்து அதை ட்ரெயின் பண்ணி நம்மளை ஒரு அளவுக்கு நடிக்க வைக்க வேண்டாமா? எத்தனை பேர் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வருவாங்க. They're not coming it because it's a school production. So they're coming because it's a professional production. So அதோட ஒரு டென்ஷன். So that is it. It's been a lot of fun. I don't know about the parents, but at least for me. It's basically it's film music. We've got the rights. We are doing it with the copyright label of some of it film. We've taken a lot of popular A.R. Rahman songs, all my favorite songs, and we are doing it. Because each time we perform it, there's so much of joy in it. நாங்கள் 200 தடவை ரிஹர்சல் பண்ணால் பாட்டு நல்லா இருக்க வேண்டாமா? சினிமாவிலிருந்து இது வரல. நான் வந்து ஒரு 2.5 வயசுலேருந்து என்னை இதில் போட்டாங்க. எனக்கு அதில் வந்து இதே இல்லை, சாய்ஸே இருந்தது இல்லைங்க. ஸோ வளரும் போதில் ஸ்கூல் இருந்தது, டான்ஸ் கிளாஸ் இருந்தது, இன்பிட்வீனில் சினிமா வந்தது. நல்ல வேலை. ஸோ அதுவும் ஒரு மீடியம் தானே. பட் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் எனக்குன்னு ஒரு க்ரியேட்டிவாக பண்ணும்போது சினிமா வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி. நம்ம வந்து அதிகமாக ஒன்றும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு இருக்காது. ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ க்ரியேட்டிவாக அந்த மாதிரி வரும்போது தனியாக ஏதாவது பண்ணணும் தானே தோணும். ஸோ தட்ஸ் வை கொஞ்சம் பேக் சீட் எடுத்து இப்போ சினிமா பண்ணுறேங்க போடா போடின்னு. ஐ டோன்ட் பிளானுங்க, அவங்க கூப்பிட்டா போக வேண்டியது தான். நம்ம பிளான் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லை. போடா போடி வந்து சால்சா டான்சர், வரலட்சுமி ஹீரோயினுக்கு ஃப்ரெண்ட் கம் philosopher and guide. It's fun. It's fun. It's another salsa dancer, got nothing to do with this, but 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. சும்மா நம்ம ரிமோட் மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியுமா? டீச்சர்னு சொன்னால் அங்கே கொஞ்சமாவது இருக்கணும் நம்ம, அதுதான் நியாயம். அவங்க அப்படியே இருக்கிறது இல்லையா, வளர்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஆசை வளரும். ஒரு அலாரிப்பு ஜத்தீஸ்வரம் தில்லானா வரைக்கும் இன்னும் ஒரு மாரகம் ஆரம்பிக்கணும். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒரு ஆசை வரும். அவங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் திட்டணும், அதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் டைம் ஆகும் இல்லையா? ஸோ தட் டேக்ஸ் அபவுட் லாட் ஆஃப் மை டைம். அண்ட் ஐ செட் வேண்டாம்னு சொல்கிறது இதனால ஒரு க்ரியேட்டிவாக ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கும் போது எல்லாமே வேண்டாம்னு சொல்லி நான் வந்து கொஞ்சம் நல்ல படம் வரும்போது நடிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். நிறைய படம் எனக்கு வந்து சினிமாவில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க, நல்ல கேரக்டரோட மாற்றிட்டாங்க, அதில் ஒரு டான்ஸை வைப்பாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட். நம்ம வந்து சாதாரணமாக ஒரு நொண்டி கேரக்டருங்க, ஒரு ஹேண்டிகேப்டு திடீர்னு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஸ்கிரிப்ட்லேயே இல்லை, அது வந்து மாற்றிட்டு அது பரதநாட்டியம் ஆட வச்சாங்க. அந்த மாதிரிலாம் வந்தது. ஸோ டான்ஸ் ட்ராமாவே கேரக்டர் பண்ணி டான்ஸ் லைக் அ மேன் பண்ணேன். வெரி டான்ஸ் சென்டர்ட் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது எக்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்ல மாட்டேன். அவார்டில் வந்து அது மேக்ஸிமம், பட் கான்ட்ரிபியூஷனில் வந்து ஐ டோன்ட் அக்ரி பண்ண மாட்டேன். ஐயோ 2-3 தடவை வாங்கியிருக்கேன் சார்.